Good morning, children. Today's new theme is called Health and Body. My name is Казбеков Ануар. Now you will be solve the riddle and open the lesson topic. Always in the mouth, but not swallowed. What's the riddle about? Yes, the riddle is about tongue. So, today's theme about health and body. Objectives of the lesson. After the lesson, you will be able, the first, to identify two bad and two good products for health, the second, to pronounce and remember 5 words of body, and the third, to use adjectives, bad or good, to describe product. Now we will learn new words. The first, teeth. Teeth. Я, ол тіс деп аударылады. Мысалға, brush your teeth. Тісімізді тазартайық. The second, bones. Bones. Bones бізде сүйек деп аударылады. For example, broken bones. Skin. Skin. Тері. Мысалға, healthy skin. Next, brain. Brain. Ми деп аударылады. For example, beautiful brain. Next, heart. Heart. Ол бізде жүрек деп аударылады. Мысалға, he has a big heart. Muscles. Muscles. Ол бізде бұлшық ет деп аударылады. Мысалға, his muscles were relaxed. Next, mouth. Mouth. Ол бізде ауыз деп аударылады. Орысша рот. Watch your mouth. Leg. Leg. Ол бізде аяқ деп аударылады. Орысша нога. For example, his leg is broken. Яғни, ол аяғын сындырып алған. Ears. Ears. Ол бізде құлақ деп аударылады. Орысша уши. My ears are fine. Next, hand. Hand. Ол бізде қол деп аударылады. Орысша рука. For example, small hand. Кішкентай қол. Tongue. Tongue. Ол бізде тіл деп аударылады. Орысша язык. They are bad or good products for our health. Яғни, ол денсаулыққа зиян келтіретін тағамдар, және де денсаулыққа пайдалы тағамдар. They are good for our health. Яғни, осы тағамдар біздің денімізге пайдалы. Мысалға, milk, fish, fruits. Ол бізде сүт, балық, және де жеміс жидектер.
So, they are bad for our health. Яғни біздің денімізге зиянды тағамдар. Мысалға, фастфудты алуға болады. Хот-дог, гамбургер, газировка және тағы басқалар. Look at the screen and repeat after them. Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Click your teeth. 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 Stick out your tongue. 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 Bend your neck. 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 Shake your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. 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 Shake your arms. 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 Shake your hands. 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 Shake your legs. 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 Touch your feet. 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 Perfect. It's all. The first task. Match pictures with correct sentence. The first. Hamburger. Yes, it's bad for our teeth. The second. Fish. Yes, they are good for our bones. The third. Fanta. Yes, it's bad for our health. And the last, apple. Yes, it's good for our muscles. The second task is draw a line from each foot to correct part of the body. The first. Yes, it's a lip. The second. Yes,
it's a hand. The third, yes, it's an ear. The fourth, yes, it's a head. The fifth, yes, it's an eye. And the last, yes, it's a tongue. If you want to know more, subscribe to our website.